head-to-head right now. Sopawanga gets really good height with the restarts, but it's fallen down for Lilia Masanga, and off he goes, up to halfway. Well, really opening up now. Messam running hard onto it, gets the offload superbly away to Anscombe. Kane carries it forward. We've got offsides there, boys. So the Chiefs responding like the champion team that they are. Clark onto Messam. Latimer now, but now they've lost it, and Bronson Murray quite happy. In fact, I don't think that's been knocked on. And so Ben Smith now, off he goes, Ben Smith. Floats the ball away to Gear. Jose Gear, taken by the cover. Great tackle, Masanga. But the Highlanders are running against an out-of-shape defence. Burley gets it away to Porky. Again, Nunai Williams struggling to contain him. Now Hardy. The Chiefs have done well here. They've reassembled their defence, but Nonu has it. And that's always a danger sign. Smith away to Sopawanga. Back come the Highlanders. Dixon. Coleman there to help out. Smith away to Nonu, to Burley, in fact beyond Burley to Porky. Well, a little pass out the back door, which could have been trouble, but for the good work of Phil Burley. Although I might have turned it over here, they have. So the Chiefs get it back. Great defence from the Chiefs to scramble back. Pulu, little show of the ball, and tried to sneak it away to Arkey. Knock-on advantage. The referee playing advantage here, and Anscombe says, let's get out of here. Gear having to go back. Well, moments ago he was sprinting towards the line. Now he's under pressure from Masanga. Great strength, and he's found Ben Smith sprinting down the touchline. Sopawanga gets through the tackle, and then he loses it. Oh, this is amazing. This is end-to-end stuff. And Tiko Ratuma with the kick. Smith's there to clean it up. Now Woodcock. Exhilarating rugby. Barely. Oh, through the hands of Hardy. There was a try on there. And now there could be one down the other end for the Chiefs. Nunai Williams. Unbelievable. Production de Ramos, l'effort encore une fois du Pacte Toulousain. À jouer, à considérer monsieur l'arbitre. Voilà. Chocobares dans l'intervalle, il est passé, il a franchi. Santiago Chocobares qui résiste au plaquage avant d'être repris dans les 22. Graou pour éjecter avec cette passe longue, mais jusqu'à Mathis Lebel. Il n'y a pas de décalage. Lebel qui reprend l'intérieur et revient dans le trafic. Bonne libération. Graou. Flamand maintenant. La charge du deuxième il a perdu pas d'en avant. Graou. Un peu de réussite. Qui porte Paul Graou. Chocobares maintenant à son tour. Quelle finale de l'Argentin. Revient dans le trafic. Il a le soutien de son capitaine Julien Marchand qui avance encore dans le camp bordelais. Incisif les Toulousains avec Rodrigue Netti. La passe dans le dos pour Ramos. Ramos le coup de patte sur l'aile de Melia. C'est passé tout près de porter à récupérer ce ballon avec le coup de pied à suivre maintenant du 3/4 centre bordelais qui fait cavaler l'arrière-garde toulousaine jusqu'à Anthony Gelon. Anthony Gelon pour Ramos. Ramos chassé par Beauchâteau. La passe en catastrophe pour Kinghorn qui échappe de justesse à Lucu et qui est croqué ensuite par la défense bordelaise. Quel match incroyable. Rebondissement de part et d'autre. Cette finale est appelée à rentrer dans les annales du top 14 pour sa 20e année d'existence. Paul Graou qui sera champion. Toulouse pour conserver son titre. L'UBB pour gagner le premier Brennus de son histoire. Dessous il y a Malia. Vainqueur d'un Toulousain, Malia en l'occurrence. Aldeguerri relève pour Graou avec Willis. Jack Willis, bon plaquage de Falatea. Dans l'axe, la charge de Marchand encore une fois. Graou. Kinghorn. Il était mal donné ce ballon de l'Écossais. Récupéré par Penaud.
Moefana, chassé par Barassi, a pu trouver. Ils se sont gênés. Ouais, gêné par Lucu, Jalibert, ce rebond favorable. Finalement, revient dans les mains de Thomas Ramos. Attention, ça peut être dangereux, c'est bien joué. Barassi, remise intérieure pour Graou qui est pris. Ça va d'un côté, de l'autre. C'est un match complètement dingue. Avec maintenant Thibaut Flamand qui s'arrache du placoche de Beauchaton. Samou a été déblayé. C'est Lebel qui essaye de s'infiltrer. Quelle intensité cette finale avec François Cros maintenant. Revoici les Toulousains dans les 22 mètres bordelais. Netty le pilier gauche, Rodrigue Netty. Raoult le coup d'œil à gauche, à droite, choisit de rester avec ses gros. Une nouvelle fois avec Gelot. Au près, hein. Ils ne sont pas replacés les Toulousains, ils sont beaucoup sur une quinzaine, vingtaine de mètres. Ramos ne s'est pas mis en position de drop et une nouvelle percussion du capitaine toulousain Julien Marchand. Il va être servi comme Ramos. Il y est Ramos en position de drop. Il y est le drop complètement manqué. Il a tué 3 tops au passage et ce ne sont pas des top 14. McGinty, a lot of red jerseys in front of him. Sinclair as well with the tackle. Teo, bit of space for Mikey. Teo! Back to the Haas on the inside. Knocked on. That was a great opportunity for America. And here comes Thokanasiga through the back door. Good little flicker. Watson on the outside. Watson waits for the step. Watson. Ball's there for McGinty. AJ McGinty. To Yosefo. It's like a sevens game out here. It's still available. Thrown back to Daly. The stutter step. England. Still inside their half. It's not out. Carry gets missed. Farrell fires it across to Forde. The two playmakers with Watson again. Watson sends a bit of steps. Youngs is with him. Great line by Youngs. Chamases has him. The Terminator gets over this ball. That is a good steal from the replacement forward. And Yosefo's going. Oh, not Yosefo. The ballroom dancer has De Haas. Ruben De Haas. The jump step. De Haas cuts in, cuts out. Over the top. The Terminator's there. Yosefo. The United States have not crossed the line in 80 minutes, but they could do it now. Foster the Butcher in support. Khalifi. Oh, the ball is stripped by Wilson. England isolated. It's there. McGinty. They've got to score. Yosefo. Campbell is in. さらに走り込んできた。少しパスが乱れた。拾い上げたのはツイドラキ。さあここからどうだ。スピード勝負。後ろから石田吉平が追ってくるがこのパスは通りませんでした。古川が今度はキャリーします。そのパスをしたツイドラキ。実はチャンスですけどね。裏誰もいない。これは石田に入りそうだ。どうか。追いついてきた小村。その後ろ走っていた田村優。今は裏にできてなかったですか。何が起きたんですか。田村のところでトライかと思われましたがまだプレーは続いています。すごいけど行くか。高山。今石田吉平今使えると思いますよ。ちょっと戻るのにも時間がかかっています。いやそれはそうでしょう。今の功労者ですけどね。今のチャンス。合計100メートルぐらいはスプリントしたであろうと。蹴らない。外。ビリー・ハーモンが自ら再獲得。これはいきそうだぞ。さすがニュージーランド人。そしてすぐにボールを置きました。狭いスペース。クリエル。ペナルティーのアドバンテージもあります。さあこれもう一回石田吉平に来るじゃないですか。背中から入ってきた。ここもビリー・ハーモン。すごいな。上から絡んできたか高橋太一。今のスティールは認められています。Now Flanders goes to Inari. Hawke's Bay. Godfrey. Quick hands to O'Donnell. O'Donnell still going. Good run from him. Up inside the Bay of Plenty half they come. Hawke's Bay. Now Parsons takes it in. Inari
McClutchy. Thompson. Wrapped up by his opposite. Still just inside the Bay of Plenty half now. Courage. Inari again. Now Higgins got the pass away to McClutchy. Keeping it alive here. Hawke's Bay. Now Tuala. Thompson. Again Godfrey. This is Smith. Now Ripley on the left wing, slips over up to the 22. Positive work from Hawke's Bay this time. Bay of Plenty has stolen it. The blitz to ruck. Now what can they do? Possibly a chance for a counter, no. Trask bangs it away, and now the race is on at the back. Hawke's Bay racing back for this. O'Donnell just out from his own 22. Getting close to the touchline. O'Donnell showing some magic. Got the pass away. Here it is for Flanders. Up over the halfway they come, Hawke's Bay. Some razzle-dazzle from them. Inari, McClutchy. Now Higgins coming wide. Here's Tuala. Hawke's Bay with a backline to burn. Tuala. Up over the 10-metre mark. Inari again. Higgins. Turns in the tackle, looking for the offload. Good decisions being made now. Raketi Stones. Ball coming slowly for Hawke's Bay. Still there. Inari. Now Parsons. Positive stuff from Hawke's Bay. Now Smith. Quick hands to Wala. Injecting himself. He's been decent off the bench. Inari again. Now Crouch. Still just short of the red zone. Hawke's Bay. Looking promising. Smith takes it in. Inari again. Believer taking it in. Here's McClutchy. Ball on the inside from Higgins to Parsons. On the 22, Bay of Plenty have stolen it. Turnover good. Here it is for Forbes. Decides to have a run. Forbes nearly breaking through. Ball is there. Tahuri Urangi. All go at the moment in this quarter-final. Ball's been turned over. Hawke's Bay have it. Here it is for Higgins. Moves himself inside the 22. Magpies on the attack again. Crouch. He winds up. Now Inari, McClutchy. Believer again. Now Godfrey straightening. Well done. It's there again, Raketi Stones. McClutchy. Throws the dummy. Turns in the tackle. And a penalty for Bay of Plenty. Holding.